Hello, and welcome back to Love, Peace, and Happiness Tarot. El siguiente mensaje ha sido confirmado por lo divino y patrocinado por el Espíritu. Voy a traducir la lección en español, menos la introducción. Entonces, con permiso. Beautiful day, beautiful soul, and welcome back to Love, Peace, and Happiness Tarot. Coming to you live once again from Las Vegas, I go by Melinda NailFanatic, and I'm back to deliver your lightest, timeless, collective channeled message from the download series. So if you're here, it's by divine design. If it resonates, pick it up and run with it. If it doesn't, leave it where you found it. Either way, make your choices and decisions responsibly today, because you'll always have the consequences and repercussions to pay. So like always, bring your intuition to the party. Yes. If it makes your soul string sing, that means it resonates, okay? Como siempre, trae tu intuición a la fiesta. Si resuena, recógelo con eso. Si no, déjalo donde lo encuentras. Who are you? ¿Quién eres tú? Let's see, who are we talking about in this reading today? ¿De quién estamos hablando en este mensaje hoy? Who are you? Who are you? Who are you? ¿Quién eres tú? The Destroyer. El destrocador? No. A ver. The Destroyer. La destructora. La destructora. Okay. Breaking down falsehoods. Quebrándose, destruyendo la falsedad. Destruyendo la falsedad. Okay. What's happening? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? What's happening? What's happening is against nature, contra naturum. Okay, contra naturales. Okay. Contra naturales. Okay. You're going against your own nature. You're going against somebody, against the nature of this, going against what's normal in the situation. Yendo contra lo que es natural en una situación. Okay. ¿Y cómo lo estás haciendo? So you're going against what's normal. Estás yendo contra lo normal. You're doing things in a different way. Estás haciendo cosas en una manera diferente. You say, there's so much that has to be seen here. Dices que hay mucho que hay que ver aquí, okay? All right, so how are you going against nature? ¿Cómo estás yendo contra naturales? Okay, here we go. Cutting through. Cutting through. Card number 21. 21 is in the United States. The first thing I saw is the coming of age in the United States. Okay. Cortar a través. Okay. Es carta número 21 y en los Estados Unidos 21 es una edad en donde se puede ser lo que sea. Es adulto, considerado adulto en este tiempo. Somebody is considered an adult at 21. Okay. Cutting through.
So you're cutting through. What is it you're cutting through? ¿De qué estás, or how are you cutting through? ¿Cómo estás cortando a través? Okay. Through the natural rhythm. Través en el ritmo natural. Okay, it says en transit, en tránsito. You're expressing your truth. Expresando tu verdad. Okay, you're talking. You're estás hablando, you are pronouncing it, lo estás pronunciando, okay? And you're changing your mind, y estás cambiando tu mente. You got a better idea of how things work, okay? Tienes una idea mejorada de cómo sirven las cosas. So you're applying that, estás aplicando esto. What's the spiritual energy here to help you? ¿Cuál es la energía espiritual aquí para ayudarte? We have the galactic core. Galactic core. El núcleo galáctico. Núcleo galáctico. Okay. So you have, it's like the universe. See, look at how the universe is all there. Es como el universo. Mira cómo está todo el universo ahí. Okay. I want to read about this card. Quiero leer de esta carta. It's card number 23. Es carta número 23. And we're in 2023. Estamos en el año 2023. No es coincidencia. Son eventos coincidiendo. It's not a coincidence. They're coinciding events. In the direct middle of all star systems rests the central point of our universe, referred to as the galactic central core. En medio directo de todos los sistemas de estrellas se queda un punto central de nuestro universo. Se digan el núcleo galáctico. Known throughout our societies as the birthplace of consciousness, the central core is where life is born and time returns to a complete standstill. Conocido dentro de nuestras sociedades como la lugar de nacimiento de conciencia, el núcleo central es donde está nacido la vida y tiempo vuelva para una parada completa. It is here where we return as brothers and sisters to infinite love that makes us whole. Es aquí en donde volvemos como hermanos y hermanas al amor infinita que nos hace completa. This core is not just a distant metaphorical celestial body that one needs to leave their body to experience, but an accessible gateway that we, the Pleiadians, often connect with for higher guidance and recharging our energetic system, similar to how the hues sun gaze with your star Ra. El núcleo no es solo distante, metafórico, cuerpo celestial que uno se tiene que dejar su cuerpo para experienciar, pero es accesible. Es un camino en donde los pleiadianos conectamos por guía alta y para recargar nuestro sistema energético. Casi igual a como se puede mirar el sol. In receiving this card, the loving light of the galactic core has come your way to remind you that love is your home. Recibiendo esta carta, la luz amorosa del núcleo galáctico llegó para acordarte que el amor es tu casa. Okay. It's a necessary time to pause
in the motions and reconnect with self-love, self-care, and release. Es un tiempo necesario por una pausa entre las emociones y reconectar con el amor propio, el cuidado propio y soltar. Whether an Epsom salt bath, getting off technology, or walking in the woods, this card is requesting that self-care and compassion towards that self be a priority. Aunque es un baño de sal, soltando tecnología o caminando en la naturaleza, esta carta te está pidiendo de poner como primer prioridad el cuidado propia y compasión a ti mismo. As the light of the galactic core soothes any recipient who receives her grace, so too does self-love heal the human in a world often full of tension. Igual como la luz del núcleo galáctica alivia cualquier recipiente que tiene la experiencia de su gracia. Igualmente, el amor propio sana el humano en un mundo lleno de tensiones. Know you are loved. Now go love yourself. Hay que saber que estás amada. Y ahora vete a amar a ti mismo. Relax, letting go, self-love, self-appreciation, self-kindness. Go easy, don't force, arriving, relajar, soltando, amor propio, apreciación propio, bonito propio, ser fácil, no fuerzas, llegando. Okay. So this is about self-love. This is about being good to yourself. That's what's going to help you. Eso es lo que te va a ayudar, okay? Yes, el amor propio, soltando, okay? Self-love and letting go is what's going to help you right now. That's how Spirit is helping you. Así es como el Espíritu te está ayudando. They're giving you, I'm hearing, they're putting you in the perfect position for self-love. Te están poniendo en la posición perfecta por amor propio. All right. How are you feeling at this time? ¿Cómo estás sintiendo en este tiempo? Shout out to Norma Jane, moderating. Try it. Okay. How are you feeling at this time? In this energy. ¿Cómo estás sintiendo entre esta energía en este tiempo? Isolation. Soledad. Yeah, Spirit wants you to be on your own, okay? El Espíritu quiere que estás en soledad ahorita. Yeah, because your changes right now require a lot of self-care, porque los cambios ahora exigen mucho cuidado propio. All right, so let's get an experience. Vamos a sacar una experiencia. I got this triple deck here. Tengo este juego de cartas triplicada. Vamos a sacar una experiencia. Let's get the experience out. Show me your energy. Enséñame tu energía. How are you showing up in this experience? ¿Cómo estás llegando en esta experiencia, por favor? So you are the destroyer. Tú eres la destructora. And you're going against what has been natural. Y estás contra la naturaleza en tu experiencia. So there's been experience. It's so, you know it so well. It's just like nature, okay? Había una experiencia, lo conoces muy bien como la naturaleza, okay? And so you're like cutting through it by changing your mind. You know you can change your experience. Lo estás cortando a través porque sabiendo que cambiando tu mente puedes cambiar tu experiencia. So the universe is saying here, the help we have for you is we're providing you the opportunity to be in your own energy and give yourself self-love, okay? El Espíritu te está ayudando porque te está proveniendo la oportunidad de andar en soledad y hacer cuidado propio, okay? Y amor propio, yeah. Self-love and self-care, okay. So let's look at your energy here. All right, you're showing up as the 5 of inspiration. Llegas como 5 de inspiración. This is 5 of wands. Este 5 de bastos, okay. And they talked about in this time of tension. Yeah, this is the tension, okay. Entre este tiempo de tensión hablaron, okay.
Es la tensión. You got things going on in your life. Tienes cosas sucediendo en tu vida que causan tensión. They cause tension. There are challenges because you're trying to do something that's so different. Porque estás haciendo algo. You're not trying. You're doing something that's so different. Estás haciendo algo que está tan diferente. Okay, that it causes tension. Está tan diferente que causa tensión. Okay. What's crossing you is the 8 of emotions. Lo que está cruzándote. 8 de emociones. Okay, that's 8 of cups energy. Es energía de 8 de copas. This girl is walking and there's a whole eclipse happening. Esta muchacha está caminando y hay un eclipse entero sucediendo. So this is a huge change. Es un gran cambio. Okay. Soltando, letting go. Key word for this card here. Una palabra de llave por esta carta es soltando. So does it feel like it's hot and dry? Se siente caliente y seco ahí afuera. Does it feel hot and dry out there? Se siente caliente y seco ahí. Okay, walking alone, caminando sola. All right, let's see what's below you. A ver qué está abajo de ti. Okay, while you're going through these changes, is letting go of another person. Mientras que estás pasando estos cambios, es soltando otra persona. But I don't feel like this is a person that's different than you. Pero no me siento que es persona diferente que ti, distinta de ti. Yo creo que es tú. I see that it's you. I see that it's you. Okay, yo miro que es tú. You're letting go of a part of yourself. Estás soltando una parte de ti mismo. Okay. Below you, you have the devil. Abajo de ti tienes el diablo. You know what you want. You want it really bad, but there's fears or some sort of low vibration in the middle of you getting it. Okay. Tú sabes lo que quieres, lo quieres, pero mucho. Y la cosa es que hay miedos o algo así en medio de ti y recibir esto. Okay, you feel like to get it, you have to let go of something. Te sientes como para recibirlo, hay que soltar algo. And you feel like there's this part of you that has a doubt that you'll ever get it. Hay parte de ti que tiene duda que es posible de obtenerla. Okay. Let's see what else we have behind you as you're walking away. ¿Qué tenemos atrás de ti mientras que estás soltando? You recognize, you're trying to go against your own negative habit that's been with you your whole life. Estás yendo contra tu hábito negativa que estará contigo toda tu vida. So there's somebody here, you're breaking a cigarette addiction, an alcohol addiction, a drug addiction, a love addiction. Alguien está aquí quebrando una adicción de cigarros, de droga, de alcohol, de amor. Okay, breaking a connection where you feel like you're just addicted to this person, but there's not really any benefits. Quebrando una conexión en donde te sientes que estás adictada a esta persona, pero ya no hay beneficio real. Okay. Breaking a bad habit, quebrando un hábito mala, okay? Breaking a toxic cycle, quebrando un ciclo tóxico. Breaking a cycle where you feel stuck, quebrando un ciclo en donde te sientes pegada. Deciding that no longer will you honor a certain vow that you made because it was not healthy. Decidiendo que no vas a honrar cierto compromiso porque estás realizando que no estás sana. Okay. Behind you, and atrás de ti, templanza. As you're walking away from this, you found patience. Soltando esta situación, encontraste paciencia. Okay. Some of you are walking away from a twin flame relationship. Alguien está soltando una relación de flama gemela. If you're walking away from a twin flame relationship, it's because you realize like it cannot be my true twin because there's too much toxicity here. Estás realizando, si estás soltando una gemela, un fuego gemela, es porque una flama gemela es porque estás realizando que ese no puede ser gemela de mí porque es muy tóxico. Okay. It's
I hear it was time, que fue el tiempo es lo que oí, que fue el tiempo, por fin llegó el tiempo para soltarme de esta situación. I hear it was finally time for me to let go of the situation. Let's see what's above you. A ver qué tienes arriba de ti. Magician, el mago. Yeah, so you brought, in some way you brought in, what I'm hearing is what you brought in was a lot of very difficult situations because you wanted to destroy them. Okay. Trajiste unas situaciones muy difíciles para destruirlas. Okay. You decided to confront the current that was underlying in your experience that kept you feeling stuck. Decidiste de enfrentar el corriente que estaba siempre presente en tu vida, que te mantenía colgada. He said, I have the power to break through this. Dijiste, yo tengo el poder para soltarme de esta situación, para poner a través esta situación. Okay. Let's see what's in front of you. A ver qué está en adelante de ti. You find you're doing this with calm and patience. Lo estás haciendo con la calma y paciencia, okay? You're like, these are reflections in my life. Dices que estas son reflexiones en mi vida of my own shadows, de mis propios oscuridades, okay? Of my own fears, de mis propios miedos, okay? Of places where I think I can't, de los cosas en donde yo pienso que no puedo, okay. Weakness, debilidad, okay. Falseness, falsedad, lies, mentiras, okay. Soltándolas, letting go of them, okay. What's in front of you? ¿Qué está adelante de ti? Knight of Wands, caballo de bastos, okay. You're walking to the beat of your own drum, caminando al ritmo de tu propio tambor. You're finding your inspiration. Estás encontrando tu inspiración. It's go time, tiempo de ir. With the Knight of Wands, it's go time. Con el caballo de bastos, es tiempo de ir. Okay. As you go into this shadow work, mientras que te vas metiendo al trabajo de oscuridad, you're pulling your power out of it. Estás sacando tu poder de ahí, okay? So this is taking your power back from something you've been looking at obsessively that has been unhealthy for you. Este es reclamando tu poder de algo que estabas mirando obsesivamente, pero que fue mal contra tu sanación. Yeah, okay. Your actions, tu acción, 2 of Wands, 2 de bastos. I'm in here, I'm going out there. Estoy aquí adentro, me voy por afuera. Hold on, but I'm going to stay in here until I get everything I need. Pero me voy a quedar aquí adentro hasta que agarro todo lo que necesito, okay? I found the lock and I have the key. Encontré el seguro y tengo la llave, okay? Making a different choice, siendo otra decisión. Let's look at your environment in this. Vamos a mirar tu ambiente entre esto. The 5 of material, 5 de oro. No, I don't have enough. No tengo suficiente. Okay, I'm not good enough. No soy suficiente bien. I don't know enough. Yo no conozco suficiente. Okay. There's not enough money, que no hay suficiente dinero, okay. That there's not enough help, que ya no hay ayuda suficiente, okay. I don't know how to be alone, que yo no sé andar sola. That I don't know, somebody here in your environment is in, there's a reflection from this person in your environment, okay. Hay una reflexión de esta persona en tu ambiente contigo. We have an alignment of energy. Tenemos una alineación de energía with the 5 of Wands in your experience and the 5 of Pentacles in your environment. La alineación es con el 5 de bastos en tu experiencia y 5 de oro en tu ambiente. So you're having tension and struggles and stress. Estás teniendo tensión, desafíos y el estrés because somebody in your environment feels
like they don't have enough, porque alguien en tu ambiente se siente que no tiene suficiente, but you're both bouncing this energy off of one another, pero los dos están corriendo esta energía por reflexión de uno al otro. So you're reflecting this energy back and forth. Están reflejando esta energía por acá y por allá, ya. All right. So, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. Okay. Yo soy señor solo. Yo tengo nadie por mí. Okay. Fue la canción. You're like, listen, I know I can get myself together. Dices, yo sé que yo puedo juntarme. With the 3 of Cups, I just want to feel better. Con 3 de copas, solo quiero sentir mejor, okay? You're like, I think I can put this together. Dices, yo creo que yo puedo juntarme con esta situación, arreglarme la situación. I know that there's more out here for me. Yo sé que hay más aquí por mí, más aquí afuera por mí. The universe has so much more for me. El universo tiene tanta más por mí. Yeah, and I see like, okay, you've opened the door. Yo miro que abriste la puerta, yeah. You've been stuck in a room. Estabas colgada en un cuarto, okay. And in that room was small thinking. En este cuarto fue pensamiento pequeño, okay. You open the door. Now you see that there's so much more. Abriste la puerta. Ahora miras que hay tanta más. There was a movie, I think it was called The Room. Había una película, yo creo que se llamaba El Cuarto. It was about a woman who was abducted and she gave birth to a child that was fathered by the abductor, but this child never saw the light of day. La película fue de una señora que está abductada y se nació un hijo de su abductor y este niño nunca salió del cuarto. When they finally got out of the room, the boy did not know how to be out of the room. He missed the room. Cuando por fin salieron del cuarto, el muchacho ni sabía cómo vivir afuera del cuarto porque se extrañaba al cuarto. The world for him existed of that one room. El mundo por él existía de este mismo cuarto. Anything he saw was just on the TV. Cualquier cosa que miró solamente fue en la televisión. When he came out of the room to live in the big world, cuando salió de este cuarto para vivir en el mundo grande, he freaked out. And he ran away and he went back to the room. Cuando salió del cuarto grande, se asustó y se escapaba y se regresó para atrás al cuarto. So there's that energy here, like, as you're changing your consciousness, mientras que estás cambiando tu conciencia from a situation where you felt so stuck, but that was never your reality. It was an unjust situation, okay, de una situación en donde sentías tan colgada, pero eso nunca fue tu realidad, fue una situación injusto, okay. You could be experiencing feelings like, oh my God, I just want to go back to where everything's comfortable. Puedes estar experienciando sentimientos de, ay Dios mío, está tan incómodo, quiero regresar a acomodarme. Okay. Quiero volver a acomodarme. Okay. So, we're transmuting those energies right now. Ahora estamos transmutando estas energías. And so there's somebody in your experience too, also who is in a similar energy. También hay alguien en tu experiencia, además, quien está entre una energía similar, okay? Yeah. We do have the major arcana of the devil and temperance. Sí tenemos las cartas de arcana mayor de templanza y el diablo.
So for somebody, there's a Capricorn and a Sagittarius in your experience. Por alguien, hay Capricornio y Sagitario en tu experiencia. And the Capricorn and the Sagittarius together is telling me with the Magician, Capricornio, el Mago y la Templanza me están diciendo que entre esta situación vas a tener que expander mucho. In this situation, it's time for you to expand a lot. Expanding your consciousness, expandiendo tu conciencia. To expand your experience, para expander a tu experiencia. When the little boy came out of the room, cuando salió el muchacho del cuarto, everything he saw was for the first time. Todo lo que miró fue por la primera vez. He didn't know what all of the different foods tasted like, or what all the different sights looked like, or what all the different smells smelled like, okay? No sabía cómo sabe todas las comidas diferentes, ni cómo mirar a todas las vistas diferentes, ni cómo valían todos los olores diferentes. Todo fue una experiencia nueva. Everything was a new experience. There's something like that in your energy. Hay algo igualito en tu energía. A new experience, nueva experiencia. Okay, getting out of the room. Saliendo del cuarto. Okay, let's see what's the results here. A ver cuáles son los resultados aquí. So spirits had you in isolation. You were in isolation. Estabas en soledad. Okay, but you're going to be coming out of the room, pero vas a estar saliendo del cuarto. Let me see what's the result for the immediate future. ¿Cuáles son los resultados por el futuro inmediatamente? Okay, immediately from here. Inmediatamente desde aquí. We have the page of materials. Aquí tenemos sota de materiales. And the way I'm seeing this image right now, it's like I had an idea of what it looks like. That's what it really looks like. Okay, y lo que me está saliendo es que yo tenía una idea de cómo mirara, y así es como se mira. Okay, it's like I had the idea of what it looked like, and now I get to see what it looks like in real life. Yo tenía la idea de cómo se mirara, y ahora yo puedo mirar cómo se mira en la vida real. Okay. I saw a bunch of small ones already. I never saw one this big. Miré tantas pequeñas hasta hoy, pero nunca miraron uno tan grande. Okay. These cards also fell out. También se cayeron estas cartas. A ver qué tenemos. Let's see what we have. The sun, el sol. Look at the freedom in this. Mira la liberación aquí. A conscious knowing. Yeah, it's like seeing this rose is the conscious knowing. What does that rose represent here? Viendo esta rosa es la sabia consciente. ¿Qué símbolo, de qué es símbolo este rosa por ti? Yeah, what's the rose symbolizing for you? It's your passion. Es tu pasión. Okay, it's what you wanted to. This is the reason you broke out of the room. This is why you destroyed the natural process that was there before. Okay. Esta es la razón por liberarse del cuarto. Es la razón por que destruiste el cuarto. Okay. Let's see what else. A ver qué más. The three of voices in reverse. Tres de voces a reverso. This is three of swords. Reverse energy. Es energía de tres de espadas a reverso. And this is like having realized the truth that sets you free and letting go of the hurt of it. Realizando la verdad que te hace liberar y soltando el dolor de ella. I don't care. A mí no me importa. Oh, yeah, getting into I don't care attitude. It all serves me, okay, metiéndose a la actitud de a mí no me importa porque todo me está sirviendo, okay. Even the time somebody's been feeling captive, okay. Alguien estaba sintiendo captiva, okay. Captivada. They're finally finding
The reason, the benefit. Okay, por fin están encontrando el beneficio. And it always is, y siempre será, la conciencia de lo que prefieres. The consciousness and awareness of what you prefer. That's always what the benefit is. Siempre será el beneficio. Without having clarity about what you prefer, you can't choose it. Sin claridad de tu preferencia, no lo puedes escoger. So all these situations that had you feeling stuck, todas estas situaciones que te dejaron sintiendo colgada, fue para la claridad de tu preferencia. It was always about your clarity, about your preference. Okay, what else? A ver, ¿qué más? Caballo de bastos, the Knight of Wands. Okay. In this deck, it's the Knight of Inspiration, and that's that go time. En este juego es el caballo de inspiración, y ese es el tiempo de ir. We talked about you're marching to the beat of your own drum. Hablaremos de estás caminando al ritmo de tu propio tambor. Okay. Walking to the beat of your own drum, and then it's like it inspires the action. It's like that's what is going to be reflected back to you now. Eso hace inspirar la acción. Okay, eso es lo que va a estar reflejada para atrás a ti. Okay. And what is it that's being reflected back to you? Walking to the beat of your own drum, caminando al ritmo de tu propio tambor. Okay. Marching to the beat of your own drum, marchándose al ritmo de tu propio tambor is what is being reflected to you now. Es lo que está reflejada a ti ahora. Okay, what else? A ver, ¿qué más? The Knight of Swords. Caballo de espadas. Running for his motorcycle because he's got something he's got to go get after. Corriendo por su moto porque tiene en dónde irse. Hay que ir a agarrar algo. Okay. He has the tools he needs. Tiene los herramientas necesarios. He's on a mission. Está en una misión. He has his crossbow. He has his crossbow there so that he can obtain his goal. Okay. Let me look up how to say crossbow in Spanish. That's definitely a word I've never said in Spanish. Okay. Tiene su ballesta. Okay. Su ballesta está allí porque tiene un objetivo que quiere agarrar. He knows what time it is. He has his watch. Tiene su reloj. Sabe qué tiempo es. It's go time. Es tiempo para ir. One card more fell out. Una carta más salió. The Hangman, the new experience. El colgado, la nueva experiencia. Yeah. You're ready for a new experience. Estás listo por una experiencia nueva. A new experience in where you feel free. Una nueva experiencia en donde te sientes libre. Okay. Somebody here, you really felt in the past like you were under a spell. Alguien aquí realmente se sintió en el pasado que estabas bajo una encantada. Okay. You could have felt that a family member, a past lover, or an enemy had power over your life. Tú podrías sentir que una amante antigua o una persona de tu familia o un enemigo tenía más poder en tu vida. You said, they did this to me. Tú habías dicho que ellos me lo hicieron. You could have said somebody's trying to cast a spell on me. Podrías decir, alguien está tratando de ponerme bajo una encantada. But, okay, so ayer salió en la carta, the planet Pluto came out in the cards, and it had a recommendation to watch the movie The Labyrinth. En la carta de Pluto salió la recomendación a mirar la película Laberinto. Okay, I've never seen it. It's an old-ass movie. Es una película tan vieja, pero nunca la he mirado. So why last night, as I'm laying down to relax, y por qué anoche, mientras acostándome para relajar, that's the first movie I see when I open up my Netflix account. Es la primera película que miro abriendo mi cuenta de Netflix. Entonces la miré, and so I watched it. And in the beginning, the wizard, en el principio, el brujo,
estaba cantando de la muchacha con el poder. He was singing about the girl with the power. So it's like this devil was here to show you that, baby, you're not stuck to no strings. Este diablo estaba aquí para enseñarte que no estás colgada a estos cordones. You're the girl with the power. Tú eres la muchacha con el poder. In the beginning, when she first got in the labyrinth, she couldn't even see anything but a straight walk, okay? She couldn't see the doors that existed on her side. Al principio, cuando se metió al laberinto, ni se podría ver las otras puertas en donde pasar. Solamente miraba un camino derecho. Somebody on the side, there was a worm. I don't know how to say worm in Spanish. Al lado había un gusano. Había un gusano. Y el gusano le había dicho que mira, puertas están donde quiera. The worm told her the doors are everywhere. There's one right behind you, que hasta hay uno atrás de ti. For the first time, she saw that there was another path. Por la primera vez se miró que había otro camino. Yeah, this reminds me of times when my daughter and I would get into heated discussions, okay? Me da recuerdos de los tiempos en donde yo y mi hija ponemos en discutos calentadas about how I used to be, sobre cómo fuera yo. And we had a beautiful conversation. Y tuvimos una conversación tan bella. And it was like, well, daughter, I understand that that's how I used to be. Y fue así como que, mija, yo entiendo que así fuera yo. But you have to remember that I came from such a low consciousness. Hay que acordar que venía desde una conciencia tan bajo. It took me until I was 30 years old to realize that there was another way to live. Me duró hasta 30 años de realizar que había otra manera de vivir. And so you were a lot younger than me when you learned that. Entonces, tú estabas más joven que yo cuando aprendiste eso. You gotta be patient with me. Tienes que ser paciente conmigo. I'm still becoming more aware of what is available here for me. Todavía estoy haciendo más consciente de lo que está disponible aquí por mí. Yeah, and I'm still finding my power. Todavía estoy encontrando mi poder. So there's a big message here about it took you so long to even realize that there was another way. Te duró tanto tiempo para realizar que había otro camino. Be patient with yourself. Ser paciente contigo mismo. You're opening up big energy. Estás abriendo gran energía. You're getting in tune with the universe. Estás conectando con el universo en una manera que no conocías antes. You're doing it in a way you never knew before. You realized there was another way. Realizabas que había otra manera. But you knew that to get this other way, you had to break free from the room you were stuck in mentally. Realizabas que para vivir esta nueva manera, tenías que liberarse del cuarto en donde te quedabas. That's why you were going against nature. Por eso estaba siendo contra la naturaleza. And look at the worms here. Y mira los gusanos aquí. So there was always worms or guides. Siempre había gusanos o guías para enseñarte que había otra manera, to show you that there was another way, to teach you that there was another way. It took you a long time to recognize it. Te duró mucho tiempo para reconocerlo. Once you did, you said, you know what? I'm going outside of the box. Ya que lo realizabas, dijiste, ¿sabes qué? Me voy a salir de esta caja, del cuarto. Okay, I'm coming out of the room. That involves an entire eclipse. Esto incluye un eclipse entero. Okay, mira, this eclipse looks like the circle around here. Este eclipse se parece a ese círculo en esta carta del destructor. Yeah, it looks like the circle in this destroyer card. You're saying you're destroying the old way. Estás diciendo que estás destruyendo la manera vieja. Okay. You're doing this by yourself. Lo estás haciendo sola. Okay. And you're doing this with being in transit. Lo estás haciendo
en tránsito. You're in the middle of this change. Estás en medio de este cambio. Don't give up now. No renegas ahora. No vas reganando ahora. Okay. Stay on the path. Quédate en tu camino. Okay. The universe hears you. El universo te está oyendo. You are getting in touch with the galactic core. Estás conectando con el núcleo galáctico. And the time that you spend on your own to do this is valuable. El tiempo que gastas en soledad para hacerlo está valuable. And what you're going to see is the idea that you had is made real in your face. Lo que vas a encontrar es que la idea que tenías está hecho en realidad en tu cara. Yeah, it's going to make you real happy. Te va a hacer muy feliz, okay? And there'll be no more sadness about this, about the pain you had to go through to learn this. Ya no va a haber más tristeza sobre los dolores que sufriste para aprender esto. You're going to be like, yay, all that was so I could have all this. Vas a decir, ay, bueno, que todo eso fue para obtener esta. Okay. I love it. Me encanta. Give me an oracle cards here from the black and white oracle about this spread we've pulled today. Dame unas cartas oráculos de esta tirada que jalamos ahora. All right, and members, now's the time to put your personal questions in. Ahora es tiempo para que se pone tus preguntas personales por los miembros, okay? 2 more cards, please. 2 cartas más, por favor. Okay, there we go. Here it is. Aquí está. Stand for something or you'll fall for anything. Defender algo o te caes por cualquier cosa. Yep. They want me to read the other side too. Quieren que te leo la otra lado también. It says, do it because you love it. Hazlo porque lo amas. Do it because you love it. Look at all the hearts. Mira todas las corazones. Hazlo porque lo amas. We also have practice makes perfect. La práctica hace la perfección. Okay. And then on the back it says, clear audience. The mind's voice. Atrás tiene el voz de la mente. Okay. Clarividente. Okay. And then we have $1.5 million, $1.5 million. Tenemos $1.5 million, $1.5 million. And it all, on the back said, it's all coming together now. Atrás dice, está todo se está juntando ahora. Okay. So it's all coming together now. Todo se está juntando ahora. So this is what we have for your Alpha and Omega messages. I'm going to read your, this is what I have for your download. Eso es lo que tengo por la descarga. I'm going to read your Alpha and Omega messages. Voy a leer tu mensaje de la Alpha y Omega. You're going to see happiness because you followed the inspiration. You got to the business. You made another perspective. You turned that sadness into your power, okay? Vas a estar muy feliz porque seguiste la inspiración para hacer cambios en tu vida, okay? En tu mentalidad. Ahora estás viendo de nueva perspectiva y cambiaste, transmutaste esta tristeza hacia tu poder, okay? Alpha and Omega messages. Letting go. Card number 13 is the death card. Soltando. Carta número 13 es la muerte. Releasing the past can seem like a challenge, but it can also be liberating. Soltando el pasado puede parecer como dificultad, pero también será liberación. Your angels will help you let go so you can fly higher than ever before. Tus ángeles te ayudan a soltar para que puedas volar más alta que nunca. Endings always herald new beginnings. Las terminaciones siempre llaman las nuevas empiezas. Choose to allow the situation to lead you to a more joyful life.
Escoge de dejar esta situación a llevarte a una vida más llena de alegre. Change your life by changing your thoughts. Cambia tu vida por cambiar tu mentalidad, tus pensamientos. Dearest you, querida, the common sayings, be in the world but not of it, and wear the world loosely, refer to the need to be engaged with life while not being attached to specific outcomes. Los dichos comunes, andar entre el mundo pero no parte de ella, y ponte el mundo ligeramente, refieren a la necesidad para interactuar con la vida mientras no ser pegada a resultados específicos. Do not take this world too personally, for you are one of many co-creators here to play, and we have many ideas about how all this should play out. No tomas tan personal este mundo, porque tú eres una de las co-creadores aquí para jugar. Y tenemos muchas ideas sobre la manera de que todo aquí debe de resultar. Just know the outcomes don't matter as much as the presence you bring to each experience and how you let yourself flow through life. Solo sabes que los resultados no importan tan mucho como la presencia que traes a cada experiencia y cómo dejes a ti a fluir con el corriente de esta vida. There's a real freedom in knowing and accepting this. Hay una libertad real en saber y aceptar esto. So will you wear the world loosely or will it straitjacket you? Entonces, puedes ponerte el mundo ligeramente o te hace camisa de fuerza. It's your choice, es tu decisión. Whatever happens, have the courage to keep trying to live as you are meant to. Lo que sucede, tengas el coraje de seguir tratando de vivir como serás hecho para vivir. And when it comes to manifesting, materializing, don't worry about the how or even the why. Y cuando llega a manifestar, materializar, no te preocupas por cómo ni por qué. We have that covered. Lo tenemos cubierta. Everything is going to turn out exactly as it should. Spirit has a plan. Todo va a resultar exactamente como se debe. El espíritu tiene un plan. Loving you always and forever. Amándote siempre y para siempre. That's the download message I have for you today. Ese es el mensaje de la descarga de hoy. Oh, big release. Oh. Suelta grande. Con todo eso te mando tanto amor, paz y felicidad. With all that being said and done, until next time, sending you so much love and peace and happiness. 감사합니다. Gracias. That's all, folks. Ya me voy.